gani mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Dira ya Hope TV. Leo ikiwa ni tarehe 11 mwezi wa kwanza mwaka 2023, nimekuandalia taarifa mbalimbali kutoka humu nchini na hata nje ya nchi. Lakini kwanza, kama ilivyo ada yetu, tupate aliyopo. Mzee wa miaka 50 huko Narok ahukumiwa kifo cha maisha kwa kumuua mtoto wa miaka 10. Waziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki asema serikali inaendeleza mikakati ya kuokoa waathiriwa wa balaa njaa nchini. Shirika la WHO latangaza kukamilika kwa mlipuko wa Ebola nchini Uganda. This was a challenging Ebola outbreak in the country. Na serikali yaagiza ukaguzi wa viwanja vyote vya michezo nchini kubaini ufujaji wa pesa. Mzee wa miaka 50 huko Narok ahukumiwa kifo cha maisha kwa kumuua mtoto wa miaka 10. Waziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki asema serikali inaendeleza mikakati ya kuokoa waathiriwa wa balaa njaa nchini. Shirika la WHO latangaza kukamilika kwa mlipuko wa Ebola nchini Uganda. This was a challenging Ebola outbreak in the country. Na serikali yaagiza ukaguzi wa viwanja vyote vya michezo nchini kubaini ufujaji wa pesa. Naam, hujambo mtazamaji, jina langu ni Alice Diana na kumbuka unaweza kufuatilia taarifa hizi kupitia mitandao yetu ya kijamii YouTube na Facebook @Hope TV Kenya. Na moja kwa moja basi tukianza ni kuwa mahakama ya Narok imemhukumu kifungo cha maisha mwanaume mwenye umri wa miaka 50 baada ya kukiri kosa la kumuua msichana wa miaka 10. Siagulu Ololesereka ambaye alifika mbele ya hakimu mwandamizi wa Narok Phyllis Shinyanda alikabiliwa na makosa mawili ambayo ni kujihusisha kimapenzi na msichana wa miaka 10 na kumuua mwaka 2019. Ololesereka amefungwa maisha gerezani kwa kosa la kwanza la kumdhulumu kimapenzi msichana huyo na miaka 3 kwa kosa la pili la kumuoa. Dole Murigi anatufungulia jamvi la Dira ya Hope TV na taarifa hii. Katika hukumu yake, Jaji Phyllis Shinyanda alisema kuwa Siagulu Ololesereka alionywa kuhusu uzito wa swala hilo baada ya kukiri mashtaka hayo siku ya Jumatatu, lakini akashikilia kuwa alimuoa msichana huyo baada ya wazazi wake kumpa awe mke wake. Kulingana na hakimu huyo, kitendo hicho kilikuwa na athari za kudumu za kisaikolojia na kimwili, kwani msichana huyo mdogo alikuwa amefanyiwa ukeketaji kabla kuolewa na baadaye kufanywa upasuaji wakati wa kujifungua. Licha ya kuwa na kesi kama hizi nchini ambapo wasichana hubadilishana mifugo au vitu vingine vya bei nafuu kwa ajili ya ndoa, Jaji Shinyanda alisema kuna haja ya kukuwa na adhabu kali ambayo itatumika kama onyo kwa wengine wenye nia kama hiyo. With respect to count 2, the accused person is hereby sentenced to serve 3 years imprisonment. Wakati akimhukumu mzee huyo, hakimu huyo alisisitiza kuwa alizingatia umri wa msichana huyo ambaye amekuwa akidhulumiwa kimapenzi na mwanamume huyo kwa miaka 3 iliyopita. Mwendesha mashtaka kwa serikali Tito Wanga alielezea kuridhishwa na hukumu hiyo kufuatia uzito wa kosa hilo. Hata hivyo, mhalifu huyo alikumbushwa haki yake ya kukata rufaa katika mahakama ya juu katika kipindi cha siku 14 ikiwa hajaridhishwa na hukumu hiyo. The sentences will run concurrently and he has a right of appeal of 14 days against the sentence. Doli Mirigi Mbuvi, Dira ya Hope TV. Tukiendelea ni kuwa serikali ya kitaifa na za kaunti kwa ushirikiano na mashirika ya maendeleo, sekta ya kibinafsi, mashirika yasiyo ya kiserikali na Wakenya wameendelea kupiga jeki juhudi za kuwasaidia waathiriwa wa ukame nchini. Kulingana na waziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Rebecca Miano, serikali sasa inafanya kazi kubaini hatua za haraka za kukabiliana na ukame ili kusaidia kupunguza hali tete ya taifa, watu zaidi ya milioni 4 wakiwa wameathirika na njaa. Grace Akati na maelezo zaidi.
Washikadau mbalimbali nchini wakiwemo wa Kenya, watendaji wasio wa serikali, washirika wa maendeleo na sekta ya kibinafsi wameendelea kupiga jeki juhudi za serikali za kukabiliana na ukame nchini ili kuokoa maisha ya waathiriwa. Akihutubia wanahabari jijini Nairobi kuhusu hali ya ukame nchini, waziri wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Rebecca Miano amefichua kuwa serikali imebaini afua za kupambana na hali hii ambazo ni pamoja na usambazaji wa chakula cha msaada, uhamisho wa fedha, uchunguzi na matibabu ya utapiamlo, utoaji wa vyakula vya mifugo na kadhalika. The interventions that we have include food relief, we have water tracking, we have nutrition, treatment for nutrition, provision of livestock feeds, and also even cash transfers. So those are the measures currently in place to avert that situation. Miano amedokeza kuwa kamati ya kitaifa ya kukabiliana na ukame iliyotengenezwa na Rais William Ruto ilisambaza chakula cha msaada kwa familia 14,300 katika kaunti 5 zilizoathiriwa zaidi chini ya mpango wa Wakenya Tulindane. As you are aware, His Excellency the President established a private sector-led National Steering Committee on drought response, and a pay bill number was opened. As at this morning, I haven't got the update of how much has been contributed, but we will get that information and request the committee to update all of us. But I am sure that a lot of work is being done short term, and also there is a big agenda and discussion for long-term measures. Aidha amefichua kuwa kaunti 9 zikiwemo Kilifi, Mandera, Marsabit, Samburu, Turkana, Wajir, Isiolo, Kitui na Kajiado ziko katika hatari ya athari ya ukame awamu hii, huku zingine 13 zikisalia katika awamu ya tahadhari. Hata hivyo, Waziri Miano ameongeza kuwa kaunti za Taita Taveta, Kwale, Garissa na Tana River zimeona maboresho kidogo kutokana na mvua ndogo ilionyesha wiki iliyopita ya Disemba mwaka 2022. This is the worst drought in 4 decades, in 40 years. The impacts would have been worse if those mitigations did not work. What we need to do is to scale up, refocus, and see what more we can do because of the effects of climate change. The drought is getting more frequent and more severe, and we need to get more resilient and stronger long-term measures. Nikiripotia Dira, mie ni Grace Ahati. Kwingineko ni kuwa Rais William Ruto ameongoza hafla ya kufuzu kwa maafisa wa polisi wa huduma ya kitaifa ya polisi NPS katika chuo cha Embakasi kaunti ya Nairobi, ambapo makurutu 2,610 wamefuzu. Katika hafla hiyo, Rais Ruto aliwataka maafisa hao kuwa na uhusiano mwema na wananchi wanapotimiza majukumu yao. Gloria Musimbi na zaidi. Rais Daktari William Ruto ameongoza hafla ya kufuzu kwa maafisa wa polisi wa huduma ya kitaifa ya polisi NPS katika taasisi ya mafunzo ya polisi utawala APTC Embakasi kaunti ya Nairobi, ambapo makurutu 2,610 wamefuzu kama maafisa wa polisi wa utawala, na kusema serikali imejitolea kuboresha uwiano wa raia wa polisi ili kulinda nchi. Na nawauliza ya kwamba msikubali, na mimi kama kiongozi wa taifa sitaruhusu mtu yeyote kudharau kazi ya mwenzake. Sote tunachangia katika kutengeneza Kenya moja, na hakuna mmoja wetu asiyekuwa na umuhimu. Wakati huo amewataka maafisa wa polisi kukumbatia teknolojia kwa mafunzo ili kukabiliana na utovu wa salama unaojitokeza, na kuhimiza huduma ya polisi kukumbatia kazi ya upandaji miti ili kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga. Kwa sababu mtakuwa na muda wa karibu mwezi moja nyumbani, naomba kila mmoja wenu tusaidiane kama taifa. Kila mmoja wenu apande miti kule nyumbani, at least miti 30 kila mmoja wenu,
na pia mpashe hiyo habari kwa ndugu zenu wale walifanya pass out jana na wale nitawafanyia pass out kesho. Naibu Rais Rigathi Gachagua, Inspector Generali wa polisi Japheth Koome na waziri wa usalama Kithure Kindiki pia walihudhuria hafla hiyo. Those of you who may want to join us in politics, ile ofisi ya quartermaster iko pale kwa gate, unarudisha uniform, unakuja kwa jeshi yangu ya siasa, tunaendelea pamoja. Otherwise you have got a good job, and your excellency, this is a good team, and we have professional officers, and ours is to support them so that they live up to their oath and serve the people of Kenya with dedication. Naye waziri wa usalama wa ndani alisema wizara yake inaendelea kutekeleza ajenda ya kuongoza Wakenya kupitia vikosi vya usalama, kufanya kazi ya kulinda maisha na wananchi na kutojiingisha katika siasa. Usalama, Mheshimiwa Rais, umeendelea kutuongoza na kutuelekeza, na umetuambia jinsi unavyotaka kuona vikosi vyetu vya usalama wa nchi vikifanya kazi kulinda maisha na mali ya mwananchi, kutopendelea upande wowote, kutojiingiza katika siasa na kuwa waaminifu kwa katiba ya nchi yetu na sheria za nchi. Nikiripotia Dira ya Hope TV, jina langu ni Gloria Musimbi. Na mwanaume mmoja kutoka nchi ya Nigeria ambaye ni mlanguzi wa dawa za kulevya ameshtakiwa kwa kuuza dawa za kulevya aina ya heroin humu nchini ambazo zinasemekana kutoka Tanzania. Kulingana na taarifa iliyosomwa mbele ya mahakama, Ike amekuwa mafichoni tangu polisi nchini kutangaza anatafutwa kwa kusafirisha dawa za kulevya humu nchini. Mshukiwa huyo aliyefikishwa mbele ya hakimu mwandamizi wa Mombasa Vincent Adet alikana mashtaka ya ulanguzi wa dawa za kulevya. Hakimu Adet aliamuru mshukiwa azuiliwe katika kituo cha polisi cha Bandari akisubiri kusikilizwa kwa ombi la dhamana siku ya Alhamisi. Document against this person, accused person, is only recent, at a time when, prior to the 3rd of December, Your Honor, the accused person, before court, was extradited from Tanzania, Dar es Salaam, Kiko, and he has been detained at the remand prison since 2018 to date, when the alleged offense before court, in which he took plea before 13, is said to have taken place in 2018. So in essence, we are saying that he has been under detention in Tanzania for the last 5 years without being extradited to Kenya. Serikali ya kaunti ya Embu itabuni kamati maalum ili kuchunguza madeni yote yanayosubiriwa kulipwa kwa lengo la kutambua madeni halisi, huku serikali za kaunti zikiendelea kukabiliwa na deni la shilingi bilioni 2.2 walilorithi kutoka kwa serikali zilizoondoka. Gavana Cecily Mbarira amesema serikali yake italipa tu deni ambazo ni halisi baada ya kudhibitisha kazi ilifanywa au huduma zilipeanwa. Akizungumza baada ya kufanya kikao na wafanyikazi wa kaunti hiyo, gavana huyo alisema kuna visa kadhaa vya wanakandarasi wanaotaka kulipwa ilhali hawajafanya kazi yoyote, huku wengine wakifanya kazi mbovu na wengine wakitaka kulipwa mara ya pili. We are going to be forming a pending bills committee this week, and the work of that pending bills committee is to look at all the pending bills that are supposed to be paid with the $500 million, the 500 million, and ensure that we are paying people who truly have done work. So this committee will do even physical. They will look at the paperwork in terms of the procurement process. Was the process followed? Number 2, was the work done on the ground? And so they'll visit this project, and until a contractor gets a clean bill of health from that committee, we will not pay anybody who hasn't worked. We know there are some people hiding under pending bills and they have not done any work. We know others who have done shoddy work. We know others who actually want to be paid a second time
That is why that committee is critical, so that we can be able to get the true people who should benefit from that money. If we can save part of that money, then we can use it to do other development activity. Tuelekee sasa katika taifa jirani ambapo shirika la afya duniani WHO limetangaza kukamilika kwa ugonjwa wa virusi vya Ebola katika taifa la Uganda. WHO kanda Afrika kupitia mkurugenzi wake Dr. Matshidiso Moeti kwenye tangazo lililorekodiwa amesema kuwa mlipuko wa Ebola Uganda haupo tena baada ya muda wa siku 42 kupitia bila kuwepo mgonjwa yeyote mpya aliyethibitishwa kuwa na Ebola. Mlipuko wa Ebola ambao umeua zaidi ya watu 50 Uganda ulianza Septemba mwaka jana na ulizua wasiwasi kwani ulisababishwa na aina ya Ebola ya Sudan ambayo hakuna chanjo yake. We joined the government of Uganda to declare the end of the Sudan Ebola virus outbreak in the country less than 4 months after the first case was confirmed in the Central District of Mubende on the 20th of September 2022. In line with WHO recommendations, the countries having passed 42 days since the last case paves the way for the declaration of the outbreak's end. After the announcement of the Ebola outbreak on 20 September 2022, the Ministry of Health, with support from WHO and partners, initiated a fully fledged response plan to contain the disease rapidly. Your Excellency, I wish to commend the role of the President, His Excellency General Yoweri Museveni. His efforts highlighted the critical importance of high-level political engagement in epidemic and emergency preparedness and response. I equally thank you and your team and other sectors of government for your remarkable leadership and action in responding to a complex outbreak. As the world's leading public health agency and working across the country, regional and global levels, we provided technical and operational support. We deployed the tools needed for a successful response. With the help of donors, we devoted a total of $6.5 million from the WHO Contingency Fund for Emergencies for the response in Uganda and another $3 million to support readiness in the 6 neighboring countries. We worked closely with the Africa CDC and Ministries of Health in the highest at-risk neighboring countries to establish a regional Ebola task force that coordinated readiness efforts and facilitated information sharing across the countries. Na turejea humu nchini ambapo zoezi la kuwachagua wanafunzi watakaonufaika na mpango wa ufadhili wa masomo kupitia Wings to Fly unaotekelezwa na benki ya Equity umeanza kote nchini. Wanafunzi kutoka familia zisizojiweza ambao walifanya mtihani wa KCPE wa mwaka 2022 na ambao walipata alama 350 na zaidi wakipata fursa ya kuhojiwa. Mpango huo wa Wings to Fly ni ushirikiano kati ya wakfu wa Equity na benki ya Equity pamoja na msaada zaidi wa kifedha kutoka kwa washirika wengine wanaojumuisha KFW, Mastercard Foundation, USAID, UKAID, taasisi za kibinafsi pamoja na watu binafsi. Tangu mwaka 2010, mpango huo umetoa jumla ya udhamini 29,000. We have so many children who have benefited, and I believe today they are also doing their part in the country and across the world. But more importantly is just to look at the humble way of how children who come through this program start their life. One of the things about this process of Wings to Fly is that it's very open. People listen to the stories, and you agree, all of the whole team agrees whether this is right to visit, this is not right to visit, and the reasons. And so that's the most, I think, one of the most public participated process that we go through. Tuelekee sasa viwanjani ambapo serikali imeagiza kufanyika kwa ukaguzi wa viwanja vyote vya michezo nchini ili kujua ikiwa pesa zilizotumika katika ujenzi na ukarabati wa viwanja hivyo zilitumika ifaavyo. Hii ni baada ya kubainika kuwa mamilioni ya fedha za umma
zilizowekezwa katika uboreshaji wa viwanja huenda zilitumiwa vibaya. Waziri wa michezo Babu na Mwamba alisema tayari ameiandikia barua ofisi ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kufanya ukaguzi maalum na kuwasilisha ripoti hiyo katika kipindi cha miezi miwili ambayo itafahamisha wizara yake hatua za kuchukuliwa. Na Mwamba alizungumza alipozuru kaunti ya Embu kukagua uwanja wa Moi na uwanja wa Njukiri ambao unatarajiwa kuboreshwa kwa utayari wa kuandaa sherehe za siku ya Makadara mwaka huu. Tumeweza kuangalia katika hii area ya Njukiri mahali tutaweza kujenga hiyo stadium kwa sababu ni stadium ya kisasa, na tumeongea mambo mingi kuhusu sports, vile tutaweza kufanya kazi na Ministry ya Sports na Department ya Sports hapa Embu County, na pia tutaweza kwenda kule chini stadium yetu ile iko town, pia hiyo atakuwa anaangalia ndio tuweze kuangalia ni nini tunaweza fanya, pia tuinue hiyo stadium kidogo. Tayari nimemwandikia Auditor General, mrasibu mkuu wa serikali, kumuomba afanye special audit kwa fedha zote ambazo zimetumika kwa viwanja Kenya nzima, na wala ambao watapatikana ya kwamba alifuja pesa za umma, basi kuweni tayari kuwajibika. Kuweni tayari, kwa sababu hatuwezi kuwa tunaharibu fedha za umma, tunadunisha maendeleo ya wananchi wetu, alafu tunafanya vijana wetu kuchezea kwa hali kama hii. Haistahili hata kidogo. Hapa mahali tumesimama jameni, na tumeona vijana wetu wako pale, timu yetu ya 3K inataka kucheza game hapa na timu ya Liberty kutoka Nairobi, National Super League. Okay. Sasa jameni, vijana wetu kucheza kwenye uwanja kama huu ni fedheha. Ni aibu sana. Kwanza ni swala la kukasirisha sana. Na wewe kama umeketi mahali popote na unasema umetumia shilingi milioni 180 ili vijana wetu wacheze kwa uwanja kama huu, shame on you. Actually big shame on you. Unastahili uwe korokoroni. Kurekebisha ni sherehe za siku ya Madaraka wala si Makadara. Na basi kufikia hapo ndipo tunatia kikomo kwenye taarifa zetu za leo Dira ya Hope TV. Shukrani kwa muda wako. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi na kutakia siku mwema, mimi ni Alice Diana.